So recording has started. Now static structure লিখেছি, ইউনিট মিলিমিটার দিয়ে দিলাম, মিলিমিটার। Now geometry, I call it geometry. Import geometry, browse, এখানে কাছেই আছে, ঠিক আছে। কিন্তু প্যারামিটার মধ্যে ব্র্যাকেট ডট ডিসক্রিপ্টিভ এটাকে নিয়ে আসছে। ওপেন। Now go to model. স্যার এই চ্যাপ্টারের নামটা কি? স্যার এই চ্যাপ্টারের নামটা কি? হ্যাঁ, কি বলছো? মানে আপনি যেটা পড়াচ্ছেন এই চ্যাপ্টারের নামটা কি? প্যারামিটার মানে ডিজাইন থ্রু প্যারামিটারস, ডিজাইন থ্রু প্যারামিটারস। ওকে। আচ্ছা আচ্ছা। I have called a simple geometry. Now it's a তোমারটা ইকো হচ্ছে। হ্যাঁ, নাও ইটস এ সিট মডেল পার্ট। এর দুটো পার্ট আছে, একটা গাছের, আই রিনেম ইট, রিনেম, I give it cassette, and thickness is 1 millimeter. Then bracket, rename bracket, BR30. Our thickness is say 2 millimeter. Okay. Now cassette. This thickness I am going into parameter. I am giving a parameter to this thickness. Okay. So check here, click here. Now P will come. That means it's under parameter P. Okay. You can go to bracket. You can make it a parameter. Okay. Now check here. So P has come here. So we have defined two parameters. Now go to geometry, go to properties, mass. Mass we can assigning the mass as the parameter, mass. So we have defined three parameters, two thickness and one mass. Now go to connection. So there we have to define the connection. Material, we are not changing it. Connection. Now insert connection group. Now change the connection type, define the connection type. Now edge is no, edge face. So edge is connected to face. So a face edge is yes. Other things are no. Edge is no. Face no. So face no, face edge yes, edge is no. Now connection group, create automatic connection. Now let us see what connection it has created. So it has defined two connections, like one here and another here. Okay, it has created two connections. Now এটা দুটো কানেকশন কি নিল? একটা এখানে করেছে কানেকশন, আর একটা এখানে কানেকশন করেছে। এটা কি অটোমেটিক করে নিয়েছে? হ্যাঁ, অটোমেটিক করেছে। আমি বললাম ক্রিয়েট অটোমেটিক কানেকশন, সো ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড দ্য কানেকশন অ্যাজ পার মেসেজ ইউ হ্যাভ গিভেন। ঠিক আছে। নাও ওকে। হ্যাঁ, আমার সাউন্ডটা আস্তে করা আছে, তো এখানে আমি ইয়েতে
রেকর্ডিং এর প্রবলেম হবে কিনা আমি জানি না, আমি মাঝে মাঝে করে দিলাম, ইকো হবে একটু, ঠিক আছে। ওকে স্যার। নাও গো টু analysis setting, insert fixed support. I give a fixed support to this hole, apply. Again go to fixed support, frictionless support I am giving. Insert frictionless support to this face. Apply. Insert a force. Insert force on this edge. Apply. Direction. Say component. X direction. Say give -20 Newton. I am giving that side. Okay. Now solution. Insert stress equivalent voltage. Now यहाँ पर এখানে এসে তুমি equivalent voltage মিশে যাচ্ছে আমি equivalent stress, এখানে দেখো রেজাল্টে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আর অ্যাভারেজ আছে, ম্যাক্সিমামটাকে আমরা প্যারামিটারের মধ্যে দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। এই যে ম্যাক্সিমাম যে স্ট্রেসটা আসছে দ্যাট উইল বি আন্ডার দ্য প্যারামিটার, ওকে। সো উই হ্যাভ ডিফাইন্ড 4 প্যারামিটার্স। একটা হচ্ছে দুটো থিকনেস, আর একটা জিওমেট্রিতে গিয়ে আমি দিয়েছি মাস, মাস প্রপার্টিসটা প্যারামিটারের মধ্যে দিয়েছি, আর ম্যাক্সিমাম স্ট্রেসটা আমরা প্যারামিটারের মধ্যে দিয়ে দিলাম। সো উই হ্যাভ ডিফাইন্ড 4 প্যারামিটার্স। নাও গো ব্যাক টু দিস, এখানে প্যারামিটার লিস্ট চলে এসছে, ঠিক আছে। প্যারামিটার উই হ্যাভ ডিফাইন্ড সাম প্যারামিটার, সো ইট ইজ শোয়িং হিয়ার। নাও ডাবল ক্লিক অন দ্য প্যারামিটার, এই জায়গাটা এখানে একটা এক্সেল শিট দিয়ে দিয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে 4টে প্যারামিটার, P1 কাঁচের থিকনেস, P2 ব্র্যাকেট থিকনেস, P3 জিওমেট্রিক মাস, P4 ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রেস ম্যাক্সিমাম। So MPa kg millimeter millimeter, 4 parameters it is showing. Now এখানে আছে কাঁচের থিকনেস 1 মিলিমিটার দিয়েছি, ব্র্যাকেটে 2 মিলিমিটার, ওকে। নাও give some additional parameter. আমি এখানে দিচ্ছি, আগে আছে গাছের, গাছের 1 আছে, আমি দিলাম 2, 2 এটাও 2 দিচ্ছি, ঠিক আছে। 2 এটাকে 3 মিলিমিটার করে দিলাম, 2 এটা। এবার নাও এটাকে আমরা গাছে ওই মেক ইট কনস্ট্যান্ট, ওখানে বা এখানে আমরা দিচ্ছি গাছেতে 1 দিয়ে দিচ্ছি, ব্র্যাকেটের থিকনেসটা পাল্টে দিচ্ছি, সে দিস ইজ 2.5, এটা 1 দিলাম, এটা মেক ইট 3, এটা 1 দিলাম, মেক ইট 3.5। নাও so some combination we have made 1 2 2 2 3 2 1 2.5 1 3.5 1 3 1 3.5, we can make any, we can give many other combinations, okay। আমরা এই 5টায় রাখলাম। নাও এখানে দেখো আপডেট অল ডিজাইন পয়েন্টস, now you double click here, update all design points, okay। I double click on it, then updating all design points, some open editors may close during the process, do you want to continue? Yes। এখানে দেখো মডেলটা চলে গেছে, এখানে যে মডেলটা ছিল মেকানিক্যালটা, মেকানিক্যাল চলে গেছে, এখন ইট ইজ ক্যালকুলেটিং। এখানে একটা রেজাল্ট এসছে, কেজি মাস,
একটা মাস ক্যালকুলেট করে দিয়েছে এই কম্বিনেশনের। এখানে স্ট্রেসটা দিয়েছে 29.81, আবার মাস দিয়েছে আর একটা 20.673, কমেছে একটু। So stress is reducing. So it has calculated. Now you compare the result and you do the final combination, okay? And final is a combination. Say here 50.673 is, another is same here. These two are more or less same. Say we want to keep this one. Now see the weight. Weight here is more than here. So this is our better combination, 2 2 for this case. 2 2 is the better combination, okay? So if this is within the factor of safety, then you take this 2 2, okay? And recalculate in the usual way. First we are doing a rough analysis. Rough analysis দেখে আমরা ঠিক করে নিচ্ছি আমার কোন কম্বিনেশনটা ঠিক হবে। তো কাছাকাছি সেটা নিয়ে আবার আমরা ফাইনাল ক্যালকুলেশন করবো, কারণ এখানে আর স্ট্রেস দেখাবে না। It will not show any result, okay? It will show this your value only. মেকানিক্যালটা চলে গেছে এখান থেকে। So is it clear? Yes. মানে স্যার এর এর মানে what is the use? What is the use of this? কথা একদম বোঝা যাচ্ছে না, মানে এত হচ্ছে। আমি আমি রেকর্ডিংটা একবার বন্ধ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা রেকর্ডিং ইজ ইন প্রোগ্রেস। দিস এখানে স্টপ করে দিলাম, ঠিক আছে? এটা স্টপ করে দিচ্ছি আমি এখানে। স্টপ।